Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to today's Quran Tilawa, inshallah. I hope you stay throughout the duration of the Tilawa. The Tilawa will be from ayah number 19 of Surah Al-Ra'd, and this is around the halfway mark of the 13th juz, inshallah. So those of you who would like to follow, it is from the 19th ayah, verse number 19 of Surah Al-Ra'd. Surah Al-Ra'd is in the 13th juz. It is surah number 13 as well. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا
إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن
نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب
نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, the recitation for today has ended at the end of Surah Ibrahim. In today's recitation we learned so many things. As with all of the parts of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has filled it up with advice after advice, with ways of living in a successful way, both in this world and in the hereafter. Subhanallah, subhanallah. In one of the ayah we learn وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ. Actually, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. That all of these messages, they are a message and a source of learning something and knowledge for those who have got understanding. Okay, who are the people of intellect? Who are the people who understand? الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. They are the ones who keep their promises. If they made a promise to someone, they keep it. If they have given security to someone, they keep that in mind. They don't go around stabbing people in the back. They don't go around saying that everything is okay, but actually trying to cheat a person into doing things. No, the person of intellect, according to Allah, according to the Quran, a person of intellect is someone who fulfills their promises. And if they have given a person a security, it's a truthful security, is not made up. That's one of the signs of a person being an intellectual. The Quran মধ্যে বুদ্ধিজীব এরা রাখা হয়েছে তারার ফলে একটা আলামত হয়েছে গা যে সময় তারা কোনো ওয়াদা তিয়াতা হইন ও ওয়াদার তারা ফুরা করেন। এই ওয়াদাটা চাহে তারা মানুষের কাছে দেয়া হোক বা অন্য বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ওয়াদা দেয়া হোক, যে সময় তারা ওয়াদা করেন এই ওয়াদাটা তারা ফুরা করেন। যে বান্দা ওয়াদা ফুরা কইরা থাকেন এই হচ্ছে কি একজন বুদ্ধিজীব মানুষ। যে ওয়াদা ফুরা করেন না, এই যত বড় শিক্ষিত হোক না কেন, তিনি বুদ্ধিজীব নাই। ওয়াল্লাযীনা ইয়াসিলুনা মা আমারাল্লাহু বিহি আন ইউসাল। এবং বুদ্ধিজীব ও বান্দারা যারা আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, মানে যে জিনিসটা আল্লাহ জুরা হইরা রাখবার হুকুম দিয়েছেন ওটারে তারা জুরা হইরা রাখেন। The thing that Allah subhanahu wa ta'ala has told them to connect, they connect, meaning they build their connection with their family and they make it very strong. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. And they are fearful of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are fearful of
the day of Qiyamah, the Shema Qiyamah ibo Allah kisi kita jawab diba. I dunya madde taqdir jasa ta ichcha uta amra khoili te parlam. Kintu akhirat madde ya kita jawab diba. Oktar sinta madde tara taqoin. O sintar madde tahar kharone tarara khoise buddhijib. These people are intellectuals. And other signs is وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. And these people are, they have patience. Why? Because they know that by having patience, they will get so much reward from Allah subhanahu wa ta'ala, and they establish their salah, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given them, they spend from that in the path of Allah ta'ala. They give it in charity, they give it to the people in need, right? And they openly give it to people in need, they secretly give it to people. Basically, whenever, they're not worried about whether people see them giving it. They're not worried about whether people are going to call them a big, philanthropist, etc. They are worried about the people. Tara manushur kollanu mukasai nizer সম্মান বা নিজের প্রসিদ্ধতার মুখাসাই না যে তারা দিলে প্রসিদ্ধ হয়ে যাবা লাগি দেখাই দেওয়া লাগবো না দিলে তো কেউ জানতে না যে কোথান বড় মানুষ ইটা মুখা তারা চাই না সিররা ওয়ালানিয়া যে সময় জেলান দরকার যদি মানুষের দেখাই দিবার ওই এই সময় তারা দিলেন কারণ তারা মানুষের কিতা হইবে একটা মুখা চাইরে না বরং বান্দা যে গরিব যে বান্দা আছেন তার বেনিফিট হইবে না একটা মুখা চাইবা ওয়ায়াদরাউনা বিল হাসানাতি সাইয়্যা এবং যে সময় তারার প্রতি কেউ বাদ হাম করেন তারা একটার বিনিময়ে বালা হাম করেন. If a person has to do something bad towards them, then instead of doing something evil back, they do something good in return. Ulaika lahum uqbad dar. They will have the correct recompense on the day of Qiyamah. Qiyamatul Din. Ad-dar, Jannat, zeta. بعد بسليشن أيبو the جنة طرفيبا okay جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ترى جنات ماذا প্রবেশ করবা এবং প্রত্যেক দরজার মধ্যে ফেরেশতা আর খানা থাকবা এবং কইবা কিতা সালামুন আলাইকুম বিমা সাবারতুম ফানি'মা উকবাদ-দার that may peace and blessings be upon you for the fact that you are patient, you had patience, তুমি সবর করতে লাগি তোমার উপর আল্লাহর শান্তি নাজিল হোক. ফানি'মা উকবাদ-দার. What a good place to be in, what a good recompense, and what a good home to be in. Look, all of this is a meaning of a person who is an intellectual. So in today's time, before we just call anyone intellectual, etc., etc., we should see if they have these qualities inside them. If a person has these qualities inside them, right? First quality is they fulfill their promises, right? Second quality is they are good to their family members and they strengthen the family ties. And they are fearful of Allah subhanahu wa ta'ala, okay? And they are fearful of the day of recompense, the day of Qiyamah, and all their actions are centered around that whether I will get anything, whether I will be getting good or bad on the day of Qiyamah, right? And they have patience in the face of any calamity, etc., etc. Why? Because they know Allah Ta'ala is going to give them something in return, and Allah Ta'ala is ever watching, and they establish their salah, and they spend from whatever Allah Ta'ala has given them, right, in charity, whether they do it secretly or openly, meaning they're not worried about whether people are gonna look at them and say they're famous or not. They're only worried about, and their only concern is the needy person getting what they're supposed to be getting. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. And they also they also reply to evil by doing good. They don't do just because someone did bad to them, they don't do bad back, they do something good. If you see these kind of qualities in a person, then you can call this person an intellectual. So then এই ধরনের সিফাত খলকের মধ্যে থাকে তাহলে এনে কইব যে তাইন ওইসুন গিয়া আসলের বুদ্ধিজীব এবং তাইনের ব্যাপারে হয় যে ফেরেশতা হল দরজা থেকে জান্নাতের দরজা হল থেকে তাইনে আহ্বান করা থাকবা যে তোমার উপরে আল্লাহর শান্তি হোক এখানে. So whatever situation we find ourselves in, we should never ever feel like, this is it, this is whatever I'm going to be getting from Allah Ta'ala. No, it's only a test. What we're getting from Allah Subhanahu wa Ta'ala, we're going to be getting in Jannah, inshallah. Okay? Then
in other parts of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. That a person who is faithful, a person who has iman, their comfort or their solace and tranquility that they find in their heart is found through remembering Allah subhanahu wa ta'ala. The zara Allah subhanahu wa ta'ala shron khoren tara Allah ta'ala zara আসলে ইমানদার মানুষ এরা কিন্তু আল্লাহর জিকির করার দ্বারা বা আল্লাহর স্মরণ করার দ্বারা অন্তরের মধ্যে শান্তি পায়। Okay, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. And then there are other parts where Allah subhanahu wa ta'ala also tells us, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. That do you not see that we are, نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا, that we are able to, bring the earth and make it small from all of the angles. Meaning, if you look at a person's life, they're able to do so much, they're able to travel so many places, they're able to go so many places. If Allah Ta'ala wants, He can actually limit all of that. Okay, He can limit that. He can literally do that. If He wants to, Allah Ta'ala can literally make the land small. He can literally do that. Or even if we think about it figuratively, Allah Ta'ala can do that as well. Because think about it, when our world is what we see, right? No matter what another person says, if we can't move around, if we can't go around, if we can't travel freely, then we have to understand that Allah Ta'ala has just limited our world, right? And we have been limited to our homes. Allah Ta'ala can do that. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. If Allah subhanahu wa ta'ala commands something, no one can say anything about that command. Wa huwa sari'ul hisab. And Allah subhanahu wa ta'ala will take the account of what we have been doing in this world. Allah subhanahu wa ta'ala amrar hishab nikash loiba. Also, we learn that Allah subhanahu wa ta'ala sent the Anbiya alayhi salatu wasalam, the Anbiya alayhi salatu wasalam with the language of the nation, so that they were able to portray, they were able to propagate the religion that Allah subhanahu wa ta'ala has given them clearly. From this we understand that it's very important to know the language of the people that you are with amongst. It's very important. Not everybody speaks Arabic, not everybody speaks Urdu, but not everybody speaks Bengali, right? We have to understand where we are. We have to understand that when Allah Ta'ala has given us the ni'mat of Islam, it's very important for us to actually propagate that and to show others about the benefit of Islam. And to do that, we have to know the lingo, we have to know the language. It's very important that we know the language of the nation that we're in, so that we can also propagate and let others know about Islam, inshallah. Then also another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala is telling Musa alayhi salatu wasalam, O Musa alayhi salatu wasalam, tell the Banu Israel, O Musa alayhi salatu wasalam, tell the Banu Israel, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, that if you are going to be grateful, if you are going to be happy with what Allah Ta'ala has given you, right? لَأَزِيدَنَّكُمْ, then Allah Ta'ala is saying that I will definitely increase it for you. তোমরা যদি শুকরিয়া করে থাকো, তোমরা যদি তোমরা নিজের জিনিস মুখে শুকরিয়া করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমরা বাড়া দিলেইবা। وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. And if you are ungrateful towards Allah subhanahu wa ta'ala, then know that my punishment is severe. Brothers and sisters, we have been living a life of ungratefulness towards Allah subhanahu wa ta'ala. We didn't show enough gratitude for the ni'amat that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. We didn't show enough gratitude for our parents probably. We didn't show enough gratitude for our relatives probably. We didn't show enough gratitude for our own masjid probably. Now look at, Allah ta'ala is testing us, right? Allah subhanahu wa ta'ala has put us into a test, right? We should be grateful for whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given us. But understand something. Even if the whole world has to stop coming to the masjid, even if this whole world had to stop believing in Allah subhanahu wa ta'ala, even if the whole world had to turn away from the teachings of Islam, we should never ever believe that it will decrease the godhood of Allah subhanahu wa ta'ala even a small amount. Whether we worship Allah ta'ala or we don't, whether we go to the masjid or we don't, whether we recite the Quran or learn the Quran or we don't, whether we propagate Islam or convey the message of Islam to others or we don't,
it will not decrease the godhood of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has always been God. Allah subhanahu wa ta'ala is God. Allah subhanahu wa ta'ala will always remain God. Allah subhanahu wa ta'ala সবসময় আমরা প্রভু থাকবা, সবসময় প্রভু আসলা, প্রভু আসেন এবং ভবিষ্যতে প্রভু থাকবা। আমরা তাইনি ইবাদত করি বা না করে এতে তাইনর তাইনর আল্লাহ ওয়ার যে মর্যাদা আছে এটার কোনো কমি আইতে নাই। হ্যাঁ, আমরা যদি তাইনে মানি তাহলে আমরার মর্যাদা বাড়বো, যদি আমরা তাইনে মানি না আমরার মর্যাদা কমবো। আল্লাহ তাআলার মর্যাদা কোনো সময় কমতো নাই। So if for any reason some people feel like, you know what, oh, the Muslims are not going to go to the masjid anymore, then slowly what's going to happen is, Allah Ta'ala is going to lose his followers and Allah Ta'ala is going to become weak. He said, no, that's not how it works. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض. The Prophet Musa alayhi salatu wasalam said to the Banu Israel, Musa alayhi salatu wasalam Banu Israel khoysoin, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, if all of you, O Banu Israel, have to get together and all of the inhabitants of the world have to get together and disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala is always independent from all of you. He is above all of you. He is richer than all of you. He has more resources than all of you. Even if the whole world's money reserves get together and they say that, you know what, we are going to stop supporting Allah subhanahu wa ta'ala, it does not make any difference. Why? فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Because Allah subhanahu wa ta'ala is richer than everyone else. Hamid, He is always praiseworthy. It's like a person spitting at the moon. When a person spits at the moon, that spit comes back on their face. So that's what Musa alayhi salatu wasalam, if all of you, O Banu Israel, right, have to disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, and all of the inhabitants of the world also have to disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, indeed Allah subhanahu wa ta'ala is richer than all of you, okay? He's independent from all of you, okay? He has more resources than all of you, right? He will always be resourceful and he will always be praiseworthy, okay? And then Allah subhanahu wa ta'ala says, did the news of the other prophets not come to you about Nuh alayhi salatu wasalam's people? Did the story of Ad not come to you? Did the story of Thamud not come to you? وَالَّذِينَ مِن بَعْدِ, even the people after them, لا يعلمون إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. Over here Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning to us, you know what, look at the stories of the people of the past, those people who did not believe in Allah subhanahu wa ta'ala and they harmed the prophets and they harmed the believers. End of the day Allah subhanahu wa ta'ala did not take it kindly and He did not deal with them as they claim that Allah Ta'ala will deal with them. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala chastised them, and Allah subhanahu wa ta'ala always made the nations understand that what their prophet was saying was the truth. Allah Ta'ala made it clear cut to all of them that whatever the messenger did say to you, it is clearly the truth, okay? Then the description of the fire of Jahannam, the adhab will be coming from all sides, and وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُمْ, things that would normally cause a person death would be coming from all sides. Normally মানুষ চলতে মধ্যে লাগবে দইলকা একটা বড় একটা বিল্ডিং আমার উপরে পড়ে যায়, একটা হইতে গেলে একটা মত আইয়র, একটা ট্রাক আমার মুখে আইয়র, আমার উপরে উঠে যার, একটা এক জাতের মত। COVID-19 আইচার আমার ইমিউন সিস্টেম ভালো না, একটু এক ধরনের মত। মানে মৌতর জিনিস সকল সাইরো দিক থেকে আইব, মানে এমন জিনিস সকল, এমন কষ্টকর জিনিস সকল, যে কোনো একটা দুনিয়ার মধ্যে আমরা মধ্যে লাইল নে ওমা হুয়া বিমাইয়ে, কিন্তু জাহান্নামের মধ্যে কোনো মত নাই, মর্ত নাই, ফিসা যাইব কি, কিন্তু এই ফিসার মাঝখানে রুহ যাইতে নয়, ফিসার গালারে আমরা
Anubhav Khormu, that things that would have normally given us death in this world, these types of huge and terrifying azab will be coming to a person from all directions. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, but a person will not die. They will feel every moment of pain that thing will give them, but they will not die. In this world you would have died. In this world, if a building had to fall on top of you and crush you, you would have been dead. In Jahannam, you're not going to die. You're going to feel that crush on your body from every single angle, but you're not going to die. You're still going to feel it. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. And then there is a part where see, normally I would have finished quite early, but there's so much here that I need to talk about it as well. I am going to try and talk less, but I still need to talk about a lot of things here. On the day of Qiyamah, okay, now what's going to happen is, when everyone's going to be standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, those who are weak and the followers of the tyrants and the zalimeen, they will say to the tyrants, you know, we used to follow you in this world. Tumra follow khortam, tumra onukoron khortam. Okay, فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. You know, now can you not save us from the fire of Jahannam? You know, we know that you are strong. We know that you are the ones who can save us. In the world, whenever we did anything wrong, under your rule, we went and we did zulum. You know, we killed these people, we destroyed the livelihood of that people, we raped and pillaged these people. We went, because under your name we did all of that, because you are our Sardar, you are our leader, and because you said it, you know, we went and obeyed. We did all of these atrocities because you told us to do all of that, and you saved us, and you shaded us from all of the police, from all of the laws of the land, from everything. Like, you were able to protect us from everything, right? And if you look around in the world, there are many corrupt governments or corrupt places, or, you know, people in power who let their goons do whatever form of dhulm those goons want to do, because those goons know that they are under the protection of the big guy, and, you know, no one is going to say anything to them. So these type of people will go to their big guys and say, فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Today, can you not also save us and, you know, protect us from the adhab of Allah subhanahu wa ta'ala? قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ. They will say, you know, the words that, you know what, if Allah had guided us, we would have guided you as well. Meaning, we can't help you here. You cannot. To me, before though, আমি সমান before though. তোমরা আমি বাঁচাইতাম কিতা, আমি নিজে ডুবিয়া মররাম, তোরা আমি কিনা বাঁচাইতাম বেটা. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Whether we you know, show our strength here, whether we lie down and put down all of our weapons and we you know, surrender, it doesn't make any difference. There's no way for us to protect ourselves or you here. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ. Then Shaitan will say, you know, إِنَّ اللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ. Why will Shaitan say this? Shaitan bakkyokol kita lagi hoy, manushokol tor dukho barayban lagi. Shaitan ek number khobis. He dukho barayban lagi oshomo khoibo, হাই রে জানাসনি কিতা, আমার কথা যে তুই শুনছিলে, আসলে জানাসনি আল্লাহ যেটা ওয়াদা করছে একটা হাসা, তুই মাখাল, তুই সিদা, হ্যাঁ তুই ব্যাককল। ইন্না আল্লাহ ওয়াদাকুম ওয়াদা, আল্লাহ যেটা ওয়াদা করেছিল একটা হাসা ওয়াদা আছিল, আমি যে ওয়াদা করছি এটা থেকে ভুল ওয়াদা আছিল। Whatever Allah Ta'ala has promised you, that is the truth. Whatever I am promising you, you know, it's not the truth. You know, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. You know, all of this will be said to hurt us even more, to put us into more pain, right? Because of the stupidity that we did in this world. He will say, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. I did not have any power over you besides
the fact that I called you and you listened to me. আমার কাছে তোমরা কোনো কিছু খরাইবার শক্তি আছে না, আমি তোমরা আত ধরে কোনো বাথরাম খরাইছি না, আমি তোমরা শরীরে হরাইয়া লড়াইয়া আমি তোমরা বাথরাম খরাইছি না, আমি খালি তোমরা খইছি করবার লাগি আর তোমরা মাখানুল্লাহ খান আমার কথা শুনছো ফাস্তাজাবতুম লি ফালা তালুমুনি ওয়ালুমু আনফুসাকুম, so don't blame me, blame yourself. আমরা যদি দুনিয়াতে কই না শয়তান আমার খরাইছে, শয়তানের একটা বলেছে, শয়তানে নাই, আমরা নিজে শুনলাম কি তা লাগে তার কথা। فلا تلوموني ولوموا أنفسكم, don't blame me, blame yourself. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. I am not able to help you, nor are you able to help me. আমি তোমরা সাহায্য করতে পারতাম না আর না তোমরা আমার সাহায্য করতে পারবে। إني كفرت بما أشركتموني من قبل. Whatever atrocities you did, whatever deities you worship besides Allah subhanahu wa ta'ala, guess what? I don't even worship those deities. I don't worship any idols. I don't worship any statues. I know that Allah is Allah. I know Khuda Ta'ala, Allah Ta'ala is the one. I know He is my Lord. So what you've done, I wouldn't have even done that. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Then Allah subhanahu wa ta'ala mentions so many things about Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala also mentions about a good word, kalima tayyiba, that if you say something good, then if you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, if you believe in the final prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and all of the previous prophets that came, Jesus, Moses, David, would you call it Ilyas, and Ayub, Joseph, all of these, Hazrat Isa alayhi salatu wasalam kita হয়ে গেছেন, মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম kita হয়ে গেছেন, সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম, দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম, আইয়ুব আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম, এর বাদে হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম, এটা যেটা হয়ে গেছেন এই কলিমার উপরে যদি আমরা মান্য থাকি তাহলে ওই কিতা কাশাজারাতিন তাইয়্যিবা আসলুহা সাবিত ওয়া ফারউহা বিস সামা, একটু একটা গাছের মতো যে গাছর জ্বর জমিনের ভিতরে থাকে এবং একটার শাখাহল উফরে থাকে, মানে একটার শক্তি আছে, বাতাসে একটার ফালাইতে পারতে না, কারণ একটার অস্তিত্ব আছে, একটার একটা অন্য শক্তি আছে। আর অন্যদিকে হয়েছে গিয়া যদি আমরা বাদ জিনিসের উপরে আমল করে থাকি, if we had belief other than the belief of Allah subhanahu wa ta'ala being the one and only deity to be worshipped and the message of all the Anbiya alayhi salatu wasalam, if we didn't believe in that and we believe probably Satan is the ruler, or we believe that this particular the tree is going to help me, or the sun is going to help me, or the ocean is going to help me, then these are big words, but there's no what you call it, it's not established. So it might seem like we are doing something very meaningful, but actually there is no meaning behind these words. Okay, then again Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning the story of Ibrahim alayhi salatu wasalam, and how Ibrahim alayhi salatu wasalam made dua, and because of that dua, in a barren land where there is where there is no person, where it was only sand and sand and sand, Allah subhanahu wa ta'ala ordered Ibrahim alayhi salatu wasalam to leave Hajar radiyallahu anha and her son Ismail alayhi salatu wasalam. And Ibrahim alayhi salatu wasalam made dua, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram Rabbana liyaqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. আমি আমার পরিবারে আমার মানুষকে একটা জায়গার মাঝে রেখে আইছি, গায়রি জি জারেন, যার মধ্যে কোনো ধরনের ফসল আদি নাই, কোনো কিছু নাই, এটা যে আপনার গড় খান্দাত বাইতুল্লাহ খান্দাত, এর মধ্যে কোনো ফসল আদি, there's nothing there, there's no trees there, there's no plant there, there's no crop there, but I have left them here, and the reason is so that the people can establish salah, that they can establish their salah there. Therefore incline the hearts of the people towards them, warzuqhum min ath-thamarat, and feed them from all types of fruits, so that they may be grateful towards you, O Allah subhanahu wa ta'ala. Let us not forget that Allah subhanahu wa ta'ala is yuhyil arda ba'da mawtiha. He is the one who gives life to the earth after it has died out. জমিনের যে সময় হুকাই যায়, এমন ভাবে হুকাইছে ফসল আদি তো দূর কথা, একটা হুকাইতে ফাটি গেছে আস্তা, এবং দেখতে মনে হয় এই জমিনের মধ্যে গাছ কিলা নইব, এই জমিনের মধ্যে
ফসল কিলান হইব, এটা আমাদের কোনো জান হইছে না। ও সমান জমিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান দেন, এবং ও সমান জমিন থেকে আমরা গেছে কত ধরনের ফসল দিয়া। আমরা যে হালত অবস্থার মধ্যে পাইছি, আমরা নিজেরা পাইলাম, কোনো সময় মনে করতাম না যে ও শেষ দুনিয়ায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটারে আবার গড়িয়া তুলবা, কোনো তেন গেছে কোনো শক্তি নাই, এমন কোনো কথা নাই। যদি আমরা দেখি ইন দ্য থার্ড জুজ, you know, the story of Uzair alayhi salatu wasalam, many of the commentators say the story of Uzair alayhi salatu wasalam, you know, he went and you know, I think it was Palestine or one of the countries around there that got destroyed, okay, and to him he felt like, oh, how is Allah subhanahu wa ta'ala going to bring back life or make this city a thriving city again? So ikano maze age boshati asil manusho khala khon shob gese gi dolano shokolta banga I zagare abar Allah abar boshidi manai bakilan. That's when Allah subhanahu wa ta'ala told, you know, Allah subhanahu wa ta'ala caused him to die for 100 years, and subhanallah, the whole story goes on. You know, there's a lot of stories around that particular area of the third juz, and it said that, you know, after 100 years Allah subhanahu wa ta'ala gave him life again. After giving him life, okay, Allahu Akbar, he, you know, Allah ta'ala asked him, qala kam labith, you know, how long have you been sleeping for? قال لبثت يوما بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. That you have actually been sleeping for 100 years. ও উজাইর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, তুমি কিন্তু 100 বছর ঘুমন্ত অবস্থায় আসলাই। But look, ফানজুর ইলা তাআমিক ওয়া শারাবিক, তাইন ইমরান তাইনের মধ্যে ওর আগে আল্লাহ তাআলা, মানে তাইনের মধ্যে ওর আগে তাইন কিতা করছে, খানি উনি সকল দা তৈয়ার করে রাখছে খাইবার লাগি, বা খানি তৈয়ার করতে পারছেন কিন্তু খাইতে পারছেন আল্লাহ তাইনের মধ্যে দিয়েছে। ওকে, ফানজুর ইলা তাআমিক ওয়া শারাবিক লাম ইয়াতাসান্না, তুমি তোমার খানির মুকাসা এবং তোমার পানির মুকাসা দেখো এখনো হচ্ছে না। সুবহানাল্লাহ, look at your food and look at your water, there's no mold on it, it hasn't gone bad, it's not rotten. Even though you were you know, put out of what you call that, out of business, you know, you were either, you know, your life was taken for 100 years, yet while you were dead I kept that food from rotting. For 100 years the food is the same as you made it and the water is the same. Khanifatchana. Why? That is the qudrat, that is the power of Allah subhanahu wa ta'ala. وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلْنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. On the other hand, look at your donkey. তুমি তোমার গাধার মুকাসা। And when he looked, he saw that there's nothing there, it's only, you know, pieces and pieces of bone. There's nothing there. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. But now look, and then Allah subhanahu wa ta'ala, you know, he got the bones together. Allah subhanahu wa ta'ala created meat around those bones. Allah subhanahu wa ta'ala made it back into his donkey, and Allah ta'ala gave ruh and life back to that donkey. Subhanallah, that everything is possible for me. I am Allah. আমি আল্লাহ, আমি চাইলে তোমার 100 বছরের লাগি মদ দিয়া আবার তোমার জিন্দা করতে পারবো, এবং ওই 100 বছরের লাগি খানিরে খানি, think about it this way, yeah? What has a higher probability of becoming rotten, a live donkey or the food? In all likelihood the donkey should have lived for a bit longer. The donkey should have lived for a bit longer, and the food shouldn't have remained like this, but the food was still the same. The heat, the water, everything was still the same. Yet Allah subhanahu wa ta'ala, you know, he showed that, look, I kept the food for 100 years as it was the day you made it, but this camel, this donkey is not there anymore.
but look, I can make it for you again. And Allah subhanahu wa ta'ala remade the donkey in front. He was actually watching the whole thing. He was watching the whole thing as the, all of the bones, they came back together and they attached themselves. And then slowly, the meat, it filled up. And then subhanallah, the donkey was there again alive. So here Allah subhanahu wa ta'ala want to show them that do not underestimate the might of Allah subhanahu wa ta'ala. Do not underestimate that. And then Ibrahim alayhi salatu wasalam made dua. So let's move on. Ibrahim alayhi salatu wasalam made dua. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati. Wa Allah subhanahu wa ta'ala make me from amongst those people who pray their salah. Amar namaz phodne wala khul tar mastiki manayo. Ebong amar je khandan asen tarar namaz phodne wala manayo. This is very important, brothers and sisters. We are finding ourselves in a very harsh, a very hard and difficult situation. We are unable to probably go to the masjid as we used to before. We are unable to perform our Jummah Salah as we used to before. But through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, now small masajid have popped up in everyone's houses. আগে আস্তে এলাকার মধ্যে একটা মসজিদ আছিল, এখন প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমরার মসজিদ হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ. How? Because the whole family can get together and they can pray together, isn't it? They can pray together. So every single house has got a small masjid inside there, inshallah. Then when Allah subhanahu wa ta'ala brings everything back to normal again, inshallah, the masajid will be more stronger, inshallah. And then we move on to the next part where وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Never ever think that Allah subhanahu wa ta'ala is negligent from whatever the tyrants and the zalimin are doing. একটা কোনো সময় মনে হয় না যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জালিমিন হলতর খামদাকি গাফলতের মধ্যে আছেন. Allah subhanahu wa ta'ala is fully aware of what the tyrants and the oppressive rulers or the oppressive people around you are doing. Allah Ta'ala is fully aware. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah subhanahu wa ta'ala is only giving them a little bit of time, right, until the day will come when their eyes will be open wide with fear. Allah Ta'ala তারা তোরা সময় দিরা কিদা লাগি সময় দিরা ও দিন পর্যন্ত যে দিনের মধ্যে তারা চোখ হল ফুটটা বাড়ানে থাকবো ডরের কারণে. You know, when a person is in fear, they don't even have time to blink. They're looking this way, they're looking that way, they're looking over the shoulder. This is what's going to happen to the Zalimeen on the day of Qiyamah. Like they instilled and they created fear amongst those that they were oppressing and those who they were using, right? Because of their greed for money, the way they were using people, right? And, creating, would you call that, harm and creating discord and creating a lot of fear amongst people. In the same way, Allah subhanahu wa ta'ala is going to give fear to them. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. Then Allah subhanahu wa ta'ala carries on say وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. That you don't have to look that far away. Where you are living now, right? There were people who used to live here before you. আমরা যেন আসি, যেন আমরা জীবিত আছি, যেখানে মধ্যে আমরা থাকলাম, আমরা তো সবসময় এখানে আসলাম না. আমরা আগে শত হাজার কোটি বছর আরো মানুষ এখানে মধ্যে থেকে গেছেন. এরা মাঝে হইতে পারে জালিম আসলা, কিন্তু এরার জুলুম এখনো বাকি রয়েছেনি, এরার নামও আমরা জানি না. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. Indeed, these people, the tyrants and the zalimeen, they have made plans. They have connived. They have made plans to create harm amongst the people, right? তারা অবশ্যই তারা প্ল্যান হল মানেছেন যে কিলার মানুষের মধ্যে ক্ষতি পৌঁছাইতে পারে. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. However, Allah subhanahu wa ta'ala has the answer to
all of their ploys and all of their plots, and Allah subhanahu wa ta'ala has got a countermeasure as well. Allah ta'ala tarar sub plan holte janoen ebong Allah subhanahu wa ta'ala tarar sub planor muqabila kilan kora lagbo easily show tain janoen. In fact, the traps that are being set to ensnare the people are actually plans and traps that will trap them. There's a saying that, you're digging a grave for someone else, but actually you're digging your own grave, because you're the one who's not being careful. You're going to fall into your own grave and die. So وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. Indeed, these people, the tyrants and the zalimeen, right? They have connived, they have plotted against the people, against the believers, against the people who are trying to be kind and caring, right, and just. However, their feeling is that we are going to be doing this and no one will know, and we're going to be able to go in, snatch the wealth from this person, snatch the honor from this person, etc., etc. But وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. But Allah subhanahu wa ta'ala has got a countermeasure in place. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. And we might be thinking, then probably those plots and ploys and plans, they might have been something small. No. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ. Even if those plans, even if those plots were great enough to be able to move mountains, even if their plots were so strong and so complicated and so complex that they are strong enough to move mountains from one, get rid of mountains. The mountain was here, but there are complex ways of making the mountain disappear. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Even these kind of plots and stuff, it won't work against Allah subhanahu wa ta'ala, because those who are being oppressed, those who are having their wealth taken away from them, their honor taken away from them, those who are having their their religion taken away from them, their family taken away from them, Allah subhanahu wa ta'ala is watching, and Allah subhanahu wa ta'ala will definitely get the zalimeen. Okay? And then Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, that on the day of Qiyamah, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. Those people who have committed these heinous sins, bad sins, okay, then on the day of Qiyamah they will be in chains, okay. Tara shikoran mudde banda takhfa sarabiluhum min qatiran. And the clothing that they will have, the garment that they will have, will be made of a substance that catches fire very quickly. The tarar shoyler mudde ze khafor takhpo I khafor emon khafor takhpo zetar mudde agun taratari dorilay. It's not fireproof. In fact, it's a clothing that it attracts the heat, and and it burns quickly, with intense heat, and that is going to be that is waiting for the people who are involving in tyranny and doing dhulm towards the earth, towards the people, towards mankind. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from all these kind of all of these punishments on the day of Qiyamah. May Allah subhanahu wa ta'ala let us understand the Quran. I know I just had to do a bit of recitation, but there was so much happening, I just couldn't help but talk about it. I ask Allah subhanahu wa ta'ala that He allows myself to make amal on all of this, and to have stronger faith in Allah subhanahu wa ta'ala. We got nothing to fear. The only one who can do anything is Allah subhanahu wa ta'ala. We have no one to fear from. No one can do anything to us. No virus can do anything to us. We need to protect ourselves, be alert, inshallah, and we take all of our protections seriously. But we should know, ultimately, it's only Allah subhanahu wa ta'ala who can protect us, and nobody else can. Okay? And if we are to fear, we should fear Allah subhanahu wa ta'ala. We shouldn't be fearing any people. We shouldn't be fearing any virus. We shouldn't be fearing anything. This is not why we have come into this world, to fear, illnesses and to fear viruses. Yes, an illness has come. There are measures that we can take to protect ourselves. But
if we die, the virus is not going to follow us into the grave. It's not going to be asking us man rabbuk, ma dinuk, and all of that. The virus isn't going to be pushing us into the fire of Jahannam. No. The virus, yes, probably we have died from the virus, but it is because of the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is going to be the one who's going to create the scene in the qabr, where he's going to be asking, the angels are going to be asking questions, and we will be answerable to Allah ta'ala on the day of Qiyamah, not to any virus, etc. So if we are to fear, only fear Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla shay. The rahmat of Allah ta'ala is everywhere, nothing to be afraid of, because the compassionate one, Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful one, is around us all the time, is there to protect us all the time. So our focus should be on Allah subhanahu wa ta'ala, not on fearing anything or anyone besides Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act on whatever has been said. And I hope you enjoy these sessions that we have on Facebook, which is presented to you by Bird Estate Masjid. We are unable to reach out to you like we would normally do so in the masajid, so we felt, why don't all of the imams who are involved with the masjid, and mashallah, the committee and everyone, we felt that this should carry on, inshallah, the benefit should carry on. Yes, probably at this moment we are unable to come to the masjid, we are unable to take part in the salah, but as a community we should always keep our link strong with the masjid, inshallah. And one of the main ways of doing that is that we make dua, and also let us not stop donating towards the masjid. Let us donate as much as we can. Alhamdulillah, every Friday we used to donate. Let's not stop that donation. Let's continue with that donation. And remember, we need to prepare for Ramadan, which is just around the corner. Our amal, our tilawa, our salah, everything has to become much stronger, inshallah. Wabillahi tawfiq. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullah.